Kotieniri. Andiko. Ma? Tieniri. Auntie Martina, we're live now, Auntie. Can you greet again? Mira msichana, mira tu anwambuya kandikani. Pamwanga watisua. Akambomira kuti muuye tete Gire natete Flo vapo pachigaro vagara pakauchi. Yes vanhuwee. Ndira kukwatsai ndine wenyu tete Gire sigirwa natete Flo. Ruregero muswe tatu natatu handina kuuya hama dzangu ndakatadza inini ndakatotadzisa even handinowa zvinofiliwa but inini haa ndakanga ndisinganzomushe endera kokutendai vakatumirawo muchinditi ndirwe zvakanaka nemaprayers. Thank you so much nokuti haiwa gumbo rikuenda rirave nani dondoro ndasiya ndakumboramba ndichirokamina ndakadaro nokuti hainini zvokutamba ndezvida saka kuti ndizomboramba ndine dondoro ndatikana nezita rajesu ramukataura saka haiwa handisana kugona kutamba asi haiwa ndikuonekera kuti izvi ndakukwanisa kutotsika kudai o that day ndaitadza kana kugara kuda kuriturika saka tisina kukwanisa kuti tiuye haiwa asi ndoda kukuti welcome and tiri pano nhasi nekukurukura handina chananyanyisa zvoti kuprogram ndangoisa kuti tete Flo ndo nhasi vari panyanga vane maquestions akauya ini ava kuda kuti tiise kwamuri and tizvo maopinions tidiscase tizvo zvamunotaura nekuti sometimes isusu tiri togona kutaura zvatotaura but sometimes kubatana pamwe chete semasosho kwakavaka chikuru saka ndida kukutendai nokuti aiwa tete Gire is still good and you can see now there's a difference kune vakaona foto yekuti ngokudziwa kunogarwa 6 hours asi ndakati handibude kusvika ndabuda ndatariswa chete so zvakabatsira and I'm getting good, I'm feeling better. Handizive hangu handidi kuramba ndingonyang'anya saka ndakusiya kuna tete Flo vakutaurire what is there kana tombomira kuti mumbouya here vanhuwe trying to follow pane vanenge vapinda here kune imwe kwacho hamuna nziye uri kumboti tinyatsopinda mudu zvakanaka tete exactly saka pamwe timboisa music inoita mbopinda mumudu chaimo kupinda mood yacho kurukura zvakanaka takaita holiday saka kunotoda tipinde mukamudhu kacho kukudzoka futi pabasa pebasa iyo panyanga panotongondidzii saka kudai timboisa imbotsvaga rwiyo ndinambobvira ndati nziyo hadzisi dzangu zvino hameno kuti inozomiusa handinamboti nziyo hadzisi dzangu ragaitone timbotsvaga kasong ndesainoti chikanai imbondiza ndoita inonzi chii ini nziyo dzacho handitombozizi ndongoziya dzegospel chete bati ndoziya gospel chete bati ngaitingonzwa zvedu tingonzwa chero song haisi anything much zvandombonzwawo ini nangu kana ndakambogarawo zvangu ndaitimbotsvaga dzeti zvinhu zvandine zvinazvo vanatilati vanatilati ava tilati ndaitimboisai mboisa zvangu iyo uyai takamira rega ndimbonoisa kuti I don't own music avakwanisa kutenda nyangwe patinoshanda vanenge vachiti hapana vagara vanongovengava kunyangwe ukakona ngakaitase vagara vanongovengava vanomirira pawatatu kutaura vagara vanongovengava kunyangwe ukakona ngakaitase vagara vanongovengava vanomirira pawatatu kutaura zvimwe kuda mwezi mere yakavagara pamwe zvimazimboni vandinogona
Mutauro, bagara vanongodengava. Kunyangwe ukakona zvakaitase, bagara vanongodengava. Vanomirira mawasati Mutauro, bagara vanongodengava. Kunyangwe ukakona zvakaitase, bagara vanongodengava. Vanomirira mawasati Mutauro. Kuteti vachinyanyoona zvakaipa, munhu anoona zvakaipa, kuzvitatira kuone zvakaipa, asi unoona moyo yavo ichivaika, asi ingawani handidai navo, izvo kuti handiraramire iko, yawe kufema handikugera kwavari, vandinoshaya ndinochema kuna Mwari. Bagara vanogonendava. Yazoka masetting Tombodifungidza pandaimbotambao. takumbojaivha yega gore nanoona moto mukuona ka ndichiri kuda zvokutamba saka ndikutamba ndakagara saka ndikuita kuti gumbo rikore ndizosimba ndichitamba nokuti aiwa gumbo ari kutombodzokera kumashure handizori chimbo vataurire kuti kuna chiti haiti vanga vajaira kudenda vachipisa vataurire pari zvino zvakupisa ngoma dziedzana ropa dzawandisa majeto yuti paataki vapiki gore rino vanoona moto ndiri kubvira kukura moto vanotivenga zvembekoko ndiri kubvira kukura moto gore rino vanoona manheru ndawana uri raiti tichonile njani tichonile Magona. Bipi vachizviti vanoimba ngoma dzacho dziri pei ndini ndodzichairman kana kilati ngoma dzasiyana nekutenga madhepi manje ndine zvomangoma ndozvikwanisa ndiri kurova ngoma dzichirashamisa hatidzoreke kana ngoma dzakubhaisa vataurire kuti ndini ndodzibharisa gore rino vanoona moto ndiri kubvira kukura moto vanotivenga ngembekoko ndiri kubvira kukura moto gore rino vanoona moto ndiri kubvira. Okay guys, tapedza hanzi gore rino vanoona moto tiri kubvira kukura moto hanzi hatina basa nazvo so nyange ndozvatitaina tete flow gore rino vanoona moto vanovenga uda kutaura zvakaipa chete asi zvakanaka hamutauri anyway ndakusiyira kuna tete flow totenda vambouya muri kutizeiko muchiregedza kugara kuti nyaya yemunzwe nai tozopindurwana nekana muchingobuda muchingoti mapinda unodongoreka kunge munhu anomboedzawo hembe kana muita window shopping come and sit mukutizei hanzi hamuna vanhu ndimi anhu acho apana munhu ndimi anhu acho okay kunonga hakuna zvemakuhwa saka hakufa muri vanofarira izvo zvemagosiki takakura chinzi hakuna zvemakuhwa hazviimusadukuru mukadzi akatsika saka aiwa haisati hatiite zvemakuhwa panapa isinongotaura zvinhu kwazvo uyai kugomei food not nando not McDonald's kwamuri Salona ndichonile vazalwane sezvataura anti Gire atata kukuwa ine tatagara tisingauyi saka tatouya eli nhasi tauya eli tata vaibuna kota takamirira kuuya saka tatine mibvunzo imwe yanga iripo tingatarisa tese tione kuti tingabatsira sei. Saka first one inoti, I am a young lady and my father died when I was a child. I'm in the process of preparing for my wedding. My husband to be is okay to pay lobola, but we won't afford the wedding if we send the money for lobola back home. We had suggested to family back home that we use the money to pay for what is needed, but they are saying send the money to them and then they will send it back if needed. Anatete, what should I do? Hey, apo tadzoka nenyaya yerora takakutaura tanzi vanhu vane vana vasikana vakatoti investment vana baba vakawanda vanenge vakatotarisira kuti ndopo votowana range ipapo saka mubvunzo uri pano waunzwa ndokuti tikaroorana tichibhadhara roora handiti ndizvo handiflore tikabhadhara roora tikusara tisina mari yemusati hama dziri kuti iwe roorwa chete mari iuye tinozodzosa mari
hanzi mozo and baba vake vakashaika saka iri kuenda kuvanhu vari kunze baba vake saka vanoda kuzoti mari yacho inozouya ichibva kunani ndio vachabhadhara musati hanzi munounza mari kunoga usually process ndeyekuti kana baba wakashaika inoenda kuna vana baba mukuru vana baba munini ndo vanoteka off kana vasikawo ndana bhudhi vanoita whether avari direct kana kuti vari macousins saka ivo vari kuti unzai mari mozonyora list yenyu yezvinhu motiudza kuti isati yakabviwa ndeitozviona nenguva iyoyo chokwadi zvandikaona manje zvokuti kana ukanga wakasvikirwa nababa vana baba munini baba mukuru vanenge vasara vari kurana zvinhu zvino zvimwe zvinhu zvavanoita kuvana kwavo handii kuti vanoda kuti vaisirwe izvi zvino indakambokutaurira ipaipa kuti ini tichida kuroorwa ndakaenda kumunini wamai wandoziva kuti ndo vakanga vari mai vandoziva kuti ndo mai asi vakasondichosa around ndakatenge ndatoramwa kuti inowati ndakati vari kuzviitira utini nekuti chii handisi mwana wavo ende ndakatozotaura imomo ndikati inowati ade angari Florence ngati mutinambomuitira so ini ndauya pano sekuti aiwa ndazvinzwa shoko mwana saka ndizoorganiza kuno tozotumira shoko iseti mandii masvika panapa ende vachiita kupinyama vakagara mukuona soso ndikati mukundiitira zvinhu kuti handisi mwana wenyu ndakarwadziwa ndikachema imomo inokuti chemai vangu vari vapenyu you know what they are doing zvinoita kuti uyu musikana afunga manje dei baba vangu vari vapenyu would he have done the same you know because makasirwa vana inoti kune avo vanondisarai muri kuti ndimunochengeta vana aikona kuomesera vana vemusava kuti handisi havasi vako isa kuti vana vako nokuti newe kanga wakuitirwa mwana wako how do you feel kana muchiomesa kudaro kana muchiomesa kudaro vanza kuti munhu vanhu vari kunze vanoda kuchata for various things zvinogona kuti zvivabatsire kudhayasipora kwavari izvo zvokuti varerusire mwana izvo zvokuti tatozviwanira pano you know amene kuti munowirana here nazvo vanhu kunzoko inini I went through it but namai instead of baba vakandiudza kuti enda unotsvaga mai nini vacho ivavo ndo vanotoita basa irori waitozokoona pano asi ndo parong place really ndikati inogoita wrong place sei ndatouya pano nokuti ndini mai zvanzi aiwaka inini handitori mai kwamuri mai ndo vana vehanzvadzi yangu yedu ndo vana mai venyu ndikati but ndiani mai vamukuti okay ndikati zvakanaka isusu mai vatikapuwa ndimai mudiki ndiye watikapuwa isusu kunzi ndiye mai akaramba kuudzwa kugarwa naka akanzvike kusara pavana saka asara pavana and she was down the road kubva pavo but vakati no enda kumukoma wake kwandikazomukira na5 am ndikati inoziva ndakachema ndakandatobuda depasina kuti iye murume aida ndorora akati hazvina mhosva ndakatontera panze indakauza kuti kana ndakadara ndabasa nazo ndiri mubvana ndima musodya ini ndonogara ndichaya mapoto kuchaya mapoto ndakatonochaya mapoto ndakatombotaura izvozvo kuti ini baba vangu ashaika ini pandinoroorwa ndiri kuenda mahara kuenda kunochaya mapoto anodya mari yangu because vazvifunga kuti nhamo the problem yaunoenda through iyi avatombokubatsiri ndakabvunza ndikati danga ri mwana wenyu Florence akanga akaenzanawo neni atenda kuda kuroorwa mamutamomesera kudai here ivo imucha welcome saka ndida kunzwa kwamuri ini ndiri kutaura nokuti I went through it but namai not nababa because baba was there so kana baba vati vana baba munini vakasara pamusha vachikudai what is the main thing tingaiti musikano nokuti vari kudiaspora saka ivo kwavari they want to get married for a reason inovabatsira kwavari kugara but vanhu kumusha they don't understand the situation yevanhu vari abroad ivo kwavari vanokutsvaka something and pane zvimwe zvandakamboona kuti vanhu vari kumbaka somehow hamene kuti zvinofamba sei but pfungwa dzavo vanoita kunge isusi mari yedu tinoiwana zvakasiyana kungonobuda panze pane chimuti chine mari chaunosvikoononokora ipapo tinobvisa ipapo unonzwa munhu achiti ndipe ka 50 chete ka 50 chete iwewe ndikakukumbira unondipa here noti zvakangofanana tinoshanda zvakangofanana hakuna musiyana
mari yacho yekuwana yacho mari yacho hatiiwani zvakasiyana. Unotofanira kutoita mashift acho. Hapana kusiyana kuti isusu mari yedu unonga wakagara zvakuona haumbota ndikambonoona chimuti changu chiya chema20 kuti chine vana ngani nomborisvika nombonotora zvangu ipapo. Saka inini I don't think mari ichadzoka, and that is the truth. Haisi kudzoka. Mari haidzoke chini nokuti funga kuti vanhu ava remember vanhu unoza kudya mari yemwana usina mbochengeta. Another thing is iwo manje unonga kurwadziwa. Ini ndakambada kuti 1 kubva musi wamauya kuzorova guva makazombodzoka here kuzotitarisawo isusu vana vakasara? Makambotitarisawo here isusu vana vakasara? Asi nhasi mundiomesera ndauya pano, ndakauya pano rimwe zuva, tauya tichizokuradzai vana, tauya kubvisa vhakachira mai vatasirwa, vakauya vanonga vangogara pacheya pasofa vatingopi nyama. Ndikutaurisa zvikanzi mauya nemabwidaya mitupo chiko yemabwidaya and what ingotaura zvisina basa rese, but you know what, takangoti tikuita basa redu sevana, but at the same time wakuti ndauda kuroorwa vakuuya vakutokuomesera zvinenge zvegodo handiti mukona vakunge shanje, especially vana baba mina vakasara kana ivo vavo vana vasiri kuroorwa kana kuroora. Ndinofunga ndezvejerasi because vanoda kunatsobatsira vana vemofi and they've been gaining obvious. This girl maybe has been sending even mari ivo vakutoona kunge vakutotariswa kuti vazodya mari mwana uyo akaroorwa. Because kana anomboendawo kunzoku vakaendawo here through this, please mumboya muite enlighten ndimubatsire this girl kuti sakawaita sei wotanga achacha here kuno pasina permission vozoroora kana kuti vongogara vochaya mapoto vari zii zvara vana uzongoti kana utotidzisa ungotitsvakirai kuno. But zvinonetsa because kudaro zvinonetsa because vanhu vechechi, saka kuchechi kwacho vanonga vachida kuti zvinhu zviitwe zvakanaka, ndoime pressure yacho. Saka kuti varege kuita pane pressure iyoyo kuti what will people then say or think kuti muri kuitei. Saka I think that's one of the pressures, but I think sometimes vanhu vanokangama kuti kana vanhu vachichata it's not about that day chete, because vanhu vachafangwa kuita imba, vachafangwa kutenga zvinhu zvacho zvinoenda mumba macho, vachafangwa kupedza ipapo. Usually vanhu vanopedza vanozoita depressed futi because vaita malongi kubhadhara day racho 1, asi vapapera ipapo havasisina mari yezvinhu zvese, havasina mari yekudya, havasina mari yefurniture, havasina mari yekubhadhara rent, zvese izvozvo. Saka I think even padiscussion yedu takaita kuti I think vakunyanya kuita kunge business, vokangama kuti vana muri kuvaomesera. Chinyakare yanga iri yokuti tikujoina ropa, tikuita covenant yokuti tikujoinidza mafamily, but vana muchiziva kuti vana vaitoenda. I remember mama vachitiwo vaienda wanga unotova nezvinhu anatete vaikubatsira kuti unonga une zvinhu like madhoiri kana kuti chii, zvinhu zvokuisa zvokuti kana uchiendawo mumba mako nezvimwe zvinhu zvaunonga unazvo. Pachirungu vanoti it's a trousseau. Saka even kunoku musikana aitanga like mozwa sorry andito read I put question. Mutanzi ndauya late listen to the story kutaurwa yacho. It's a question yatumirwa nemunhu ku info. I'm a young lady and my father died when I was a child. I'm in the process of preparing for my wedding. My husband to be is okay to pay lobola, but we won't afford the wedding if we send the money for lobola back home. We had suggested to family back home that we use the money to pay for what is needed, but they are saying send the money to them and then they'll send it back if needed. Saka anatete wantoite ipapo sarega ndiise futi chaisa pama comments as well. Saka ndisikuti kana iyari kuti ada kuti irina pasirungu na concern kuti iyari kuti kana atumira rora okwereta mari yake yoyo kuna baba mnini wao. I think what he's trying to do at least it musaita kuti acha badara ake but timboita get this expense out of the way, and then maybe he can pay a portion, but asa badrai like the big amount, yes, and then kana tapedza to anopota achienda anozopedza ake zvanga achifungwa kubhadhara but tomboisa wedding tombotasa my expenses to deal wedding first. Asi kuzobhadhara pane figa here iri kunge yataurwa nana baba.
Huh? 2,000. $2,000 pounds. Okay. 2,000. Saka pa 2,000 pounds yanga dati abhadhare mari ivo vanga vati chii ndorora yataurwa nana baba vacho kumusa. I think ndiyo handizvi kuti ndiyo yese mari here yanga ichifanirwa kuenda kana kuti ndiyo chikamu chacho chifanirwa kuenda kutanga. So but ivanga vachikumbira kuti 2,000 iyoyo isaenda yese. At least imwe iite kubhadhara some of the expenses so that it's not too difficult for her mom and her. But Mama iye ake imbonudza kuti iye ambotaura here kuti anotambira mari iyo whatever ivo pachavo. No, it's a young couple. Saka it's just starting out. Munhu apedza just finished school, university, just starting to work. Pakaomera kuti komai vake havakwanise kuplidhawo here samai like kumusha ikoko nana baba ava kuti vanzwise maybe the side of the story. No, zvinonetsa because iside yababa vake saka atete vakati ndikudzokera kunotaura kuti ndichazokufidhai bheki kuti vari kuti chii, but vakafidha bheki kuti hanzi aiwa unzai mari monyora down my expenses yenyu yewedding tozvoona. Saka ivo vangatozokwanisa kutumira mari zvingaite zvivanokwanisa as maybe they can ask to pay minimum lobola and do a registry wedding and a white wedding later on. Havasi kuda varuda yese and then iwo ndo achazodecide kuti pane iri kudzoka here kana kuti but we all ndione mari kudzoka ini munokuva kuti mari ingaende kuzimbabwe igodzoka here. Really? Mari ingaende kuzimbabwe igodzoka kuzopa mukwasha kuti vabatsirane kuti wedding kuita sekwa yavo. I mean, it just doesn't make sense. No, it doesn't. It doesn't make sense kuti even devanga vari kuda vanga vati aiwa mukwasha isu tichipati rusambo wotipa hafu pamombe dzinotsika mongotipawo kana mbiri dzekuti amai nedanga inonzi danga then dzimwe tozomotopa zimuti kudhara waipiwa zimuti wongochengeta zimuti zvako wodzoka nazvo zimuti zviya. Inini chandinoona chimwe ndechekuti vanhu vanongodaro nokuti mwoyo wavo wamba warwadzi nokuti mwana haasi wavo. Because mwana ari wako uri baba mai vacho kana baba unochema chema. So for them kuti vangoti hanzi muita mari yacho tinozodzosa mari yacho inodzoka mari kuzimbabwe makazoona kuti inoziko nenzara iriko kumusha mari yosvika $5,000. So aiwa mwana zvaadai ngedzaitibatsire mwana mutatu mukwasha zvandaitaura kuti vanhu vanokanganwa iyo tumo yedu inonzi mukwasha mukuru haisi tumo itizve metaphor. Mukwasha mukuru haaperi kudyiwa apa vari kuzvivharira ivo nokuti iyo season yekuda kudya nhasi vari kuita zvakarehwa nemachina kuti haikona kupa munhu hove mupe chinauro imimi apa mukuda kutodya nhasi mamaguta mokangana mangwana muchada futi muri kuomesera mwana uyu ini kuomesera mwana soda hako sister uri kuomeserwa inyaya yekuti unopedzwa wafunga kuti dei baba vangu vari vapenyu. That I went through it ndikati dei mai vangu vari vapenyu ndichiramboita namai pamwe gona kuti ndikeza ndigotumira tsamba iende money is not going to come back. I know kuti mari aingamboenda kumusha kanodzoka ende vari kunonga vachidzosa vainga kuti ungadzosere mari kumukwasha iye ngaatsvage mari kana da zvemuchato zvawataura musha is the best zvako young lady kana uri kumbwa. Tsvagai kuona kuti moita semoti mungabhadharire zvimwe zvinhu mahafu zvimwe zvinodiwa izvi kuto that vazive kuti mauya mumusha ende muri serious. Then you just do a registry wedding. Let's say mozoita zvinhu zvemuchato because kana makuita registry wedding ndo muchato wamakumbiro takunoregistra kuregistry moti haiwa enda henyu munoita saka kuita white wedding makatopuwa permission kudhara hapasina zvekunetsa nemadhara ari kumusha iwaya hapasisina in control momirira moita but sevanhu vokuchechi they wanted to have it so that nyange wakada kutanga family hakunoti family vaita registry chedzengo vozochata white wedding they wanted to but sometimes you have to do what you have to do. But I think though it's unfair because
I can understand kuti like it doesn't seem very important because not I can just do a registry wedding. But some people have been waiting for these and dreaming about these weddings for all their lives. And they really, really, really want a church wedding, white wedding. I thought I end in a nice way and all that. So My for dear, them, my it's sister, a big nyangwe itaida michato iyo hapana msichana asingadi msati. You dream when you are a child, you are dreaming wakapfeka gown lako ende wakadai uchitenda. We all dream of that. So inandina ndairi kupa vanhu mari vachidya vachazodya mari yangu. I spend money on my honeymoon. But what we are saying to these young ladies, kana kuti uite stressed and depressed about it. You have to find other options and alternatives. Zvataura zvayo nditi negotiatai nemurume wenyu kuti chete waendesa shoko rokuti awo toda kutounza, can we negotiate tiwe neminimum yekuratidza kuti we are interested atisi then tokumbirawo mutsatsi. Kana matipa muchato hatichaita big wedding, tongoramba ticha tichaita big wedding yedu toenda toita registries. Andikutaura kuti sezvo vari kudiaspora or whatever they are doing this for a reason. Yes, yeah. That is beneficial to them because vanogara kunze ikoko. Saka hapanenge wakusaka you look for what works. Yeah. Mwana wangu akakumbira muchato akangobvisa whatever he says akamba akumbira muchato, you know. Asi rogwe ravepoka. Rogwe ravepoka. Rogwe remuchato dress ravepo. Ranga risipo takazototsvaga but you know what I mean iroro musikana uyu it's already there. Hazvina basa dziriripo ngaapfeke kuregistri iroro. Anoda kuenda muchechi nokuti I mean like we say my youth same church they all want to do things right in church, but chinoita choti muzamachechi makasangana vanhu venyika dzakasiyana siyana ende marules macustoms nemavalues akasiyana siyana nyika nenyika. Vamwe kuri easy akatenga machira ake akatenga machira anodhura akaenda nemawiski anodhura nananherusu nanachii hakuna nababa nemabhaketi emadringi nemasupermod wapedza makukumbira muchato ende zvakasiyana kwedu manje zvino vanotodai dzimari dzacho dzakawanda ende it's a thing chikuita ende I feel sorry for vana, you know. Maparents akasiya vana vachizochengetwa. And when you think of it, maybe they didn't even look after them. Ndaitaura pani yangu kuti makatisiya mukwamasiya maita amanzi kugara whatever. Mai vacho vakanzi ndivo vatosara pavana never came to visit. Mai vacho vakuru vacho tete never came to see kuti vana vandikasiya. Asi nhasi ndakuti ndida kuroorwa ndimi mukuda kuzodya mombewo mai yamusina chamukatiitira mai vangu vakafa. Makutonditsatamurira kudya muanzi kutenga mvura mumukaro kuti kunge biltongo kutenga mvura vachinditsengera ndakati wakomana ini chavadira mvura yacho yekumeso kwavo ino mukati memwoyo wangu maita kubhoila you forget it mai, you know. Hanzi namucha people stress nenyaya yewedding. It should be a happy occasion. However, say vanhu vachiomesana so panyanyomesana muchando patiri kutaura pacho kuti especially kana maparents asipo unozombofunga kuti they are doing this because my parents vana baba vangu baba havapo or mai havapo, but some parents also even if they are there mwana anopedzera abvunza kuti am I adopted? That's because zvavanenge vachiburitsa mukana mavo nenyaya yekuroorwa iyoyo inenge yakangooma. I think in the problem is maybe because the process yacho really power is in the men's. Kuri ana mai weird a little bit of power and a bit of say. I think zvimwe zvaitiwa a little bit and this written ndingati if they'd be more thoughtful towards because ana mai vanogona kuchema ta maomesera vana. Ana baba sometimes they can be unreasonable. And I think some of the problems is because it's men varikuita matems acho varikushedza mari nematems acho varikuita ndiwo varikuita. Saka I think sometimes ndo vanonetsa. But I can speak in terms of our family. Nini, my dad was okay. My dad didn't want a lot of money.
waitoti handitombodi kana mari yakawanda because ndoda kugona kubhadhara mari yacho bhekukanetsa mwana wangu. Undodzosa mwana wangu because handidi mwana wangu anondishushwa. Saka wakashusha mwana ameno makaona pane something yandakaona, but it was different. A joke I saw where the father said daughter what was getting married. Saka the husband the father was like, I think idai waenda mamtora on a trial basis. Musabvisa mari because my daughter this one I know her. So kuzoita stress yokudzosera mari akawanda. The daughter was like, what did you got that name mara kanze iwe andidi no neze. I know you kawakaenda mahara kana muchato wacho aite vanonomuchaya mapoto variko. Aiwa kuchaya mapoto because baba wabvumidza kuti kuenda hanzi baba taurai mari yenyu. Baba akati no, it's okay, ukama hedu is more important endai henyu tozviona. Hakuna kunzi endai kuchaya mapoto nonga usina kupuhwa permission. Monga manga decide kuenda meni. Saka this one the father was saying handidi uzvizvo ndinetsa. This one I know it. Saka please I don't want issues. Saka endai henyu moenda. Muturana, I give you my blessings, go. But I don't want problems because this one is coming back very soon. Anyway, I think as in Gire, and it's the ball is in your court. Munozogera tetombo notiti vanokwanisa here kuti vaunzisema kuti vakwanise kuchata nemhosva yemareasons ekuti vari kudiaspora pane kuti pane zvauda kuti kana vachata zvikwanisike kuti zvinhu zvifambe. Vomboedza izvozvo tozonzwa namadzoka kuti chinzvo pane chakazofamba here. We would love to have an update kunzwa kuti chii chakazotora nzvimbo vakazvo. Imwe question chii and okay, so mina ndinochoose okay, they're going to choose this one. Yokuti hanzi, auntie, I've been with my husband for 5 years, but married for 2. Sometimes we involved other people in our sex lives, but now I want to have children and he doesn't want to stop this lifestyle. I thought when we got married he would stop, but he still wants to carry on. What should I do? Uyu akaroorwa neplayboys atakaita isingade kugara pamba ichionakidzwa nokuenda out chinofara. Iwo unoda kuita zvemwana kuti tichinyatsogadzira mhuri yedu tichiita. Would you really have a baby naye? I mean, inini chandira kutaura musikana ndichokuti 3 years and they've been married for 2. They've been together 5 years, married for 2. For 3 years. Aizviona kuti aiti ndiye anomuchinja here. Ingambobvunzwa hangu satete. I know kuti we are supposed to be helping. Ndida kumubvunza mubvunzo kuti iye pa3 years aexuda macharacter yakaita sei, because pa3 years akaona a lot this girl, akaona a lot. Saka ndida kubvunza kuti pa3 years paazogara kusika vasikono kunochata kuroorana futi nemunhu waunoona kuona kuti haasi kuda zvekusetla. Really? Saka inokuda mwana. Next the same person, do you think he is going to change? Hello, Caroline. How is South? Welcome. Tiri kutaura panapa abvunza hanti flow munhu akanyora. Ari kuti and question 2. Auntie, I've been with my husband for 5 years, but married for 2. That means they dated for 3 years, and sometimes we involved other people in our sex life. Really? Already, there's meddling from outside forces. How? I mean, I don't know. Mudzidzisewo mamusikana wakaroorwa ipo pakuzosvika kuroorana kwacho pakanga paseta agreement yakati magara 3 years woroorwa for 2 and you have involved other people in your sex life. Now wakuda mwana. I think sometimes a problem. I think wasikana sometimes kana sort of roar. You do what you want, what you can to please the guy. Uchifunga kuti anogara newe. So you allow certain things, and then when you are young, you think it's fun. You're experimenting, you're doing things, and
No, but What's a Caroline cheater? Always a cheater. Caroline is not a cheater because wanga achita vari vese vakabvumirana. Cheater ari kuita pasina mvumo yokuti you are allowed to do it. This one they were doing it together. Arkuti together say he's not changing his lifestyle. No, because he's still wanting to bring other third parties in. He's still wanting to bring. Yes. Right, and swinging. Yes, right, swinging. So they were swinging as a couple, dating, and then I think she thought, okay, if we get married, maybe I change her, but still, he wanted the swinging. And then now she wants a child. She thought, okay, takura now, takuita vana chaiti, ngatichichinja lifestyle, but let's continue. Swinging. Hanzi vachita vari vese vari not cheating. Anga asingaite cheating, but vaita threesomes and foursomes and swinging yekuchinjana macouples achichinja. Yes. And I've seen a lot of young girls who've gone into it because they've this mentality of Hanzi. Women are free now. We're able to do what we want. I can do what I want with my body. So, and then they experiment with their partners. Okay, it's fun, and all this and cool, hip hop. I see what I know or what I've learned is, although I'm not married, but I'll tell you from looking outside, is that when you come into a relationship, you have to set down the rules of what you want in that relationship. Don't think, I will give him what he wants for now, hook him in, and then I'll come and introduce his and that doesn't work. It doesn't work. Hanzi ukarera imbwa nemukaka mangwana inofuma yakuruma haikona kuti nhasi dhogi miliki wakuzomutuma musi wakuipa supu kana mvura yakasangana supu inoruma iwewe wadaro. Hanzi naCaroline munyore hauna order because wakazvibvumira in the beginning. Makabvuma izvozvo zvino kuti hazvisonaki. Ini ndambobvunza depane vanombotiudza kuti ivo vanenda kuswing hauzosvika kukaona here zviri kumbofaya kumwe kwacho wakudaiva vekufaya hakuna maground rules here ekuti zvinongoperera mukufara munhu wese anzokera newake. No, there's usually ground rules. The ground rules usually are you are not supposed to swing usina partner wako or without the knowledge of your partner. You're not supposed to see each other outside the swinging, the agreement. Swinging agreement. I like watching true crime. I think I've said it a lot. So ones I've seen is where these things backfired. And in the ones I watch, sometimes it backfired on the men. Like these ones, they were having a swinging. What she introduced her, like he wanted another woman to come in. In the end, the women decided they don't want him inside. And then they were two of them. Okay. They took him out of the picture. Now they end up being a murder in between. Because now the women decided they were moving on without him. To the woman. And then there was another scenario where the guy used to work away and they used to swing. And the things, you were supposed to just see when swinging. My group saying you're not supposed to meet outside the times actually might date you out. But then she started seeing the other guy, and in the end she wanted to leave her husband for that man, and he ended up killing that other man. Here the other man was single, he wasn't married. All right. These ones were a married couple. So then I think sometimes these things backfire. Either the guy finds another woman that he likes, or the woman likes the other woman, or likes the other man, whoever it is that is getting involved. And then I found in relationships, you have to discuss what you want right from the start. Actually, you're supposed to talk. A lot of people don't talk, and then things become a problem. For example, you get married, you're from different denominations or churches. You don't discuss with and then you have children, a problem. Where do they go?
So some of these things you have to fix. Muchitanga ipapo contract yenyu inofanga kubva contract haichinjwi because inochinjwa both vachiagree unozowana kuti imwe pata haisi kuda ba. But you know what? Is it because mutsika medu munayo zvaiitika here tinyararire zvatingazive mutsika medu izvo kana swinging yauya newesternization? No, I don't think when it comes to sex there's no race that I know that has not done the same thing. It's so similar, except kuti maybe unlike in white, maybe zvanga like before it was taboo in white. Zvakauya kuma 60s, the freak 60s, the one they called the free 60s, where people were like called it free love and were sleeping with whoever. But even in white, it was a bit frowned upon. Maizvita in secret. Vangoziwana iwo vanhu vanacho vaita this. Not everybody knows. But in our culture doesn't really accept things like that. But as because just because Zimbabwe, homosexuality was not allowed doesn't mean it wasn't there. It was there, and it's been there for generations. We just didn't talk about it. It just wasn't in the open. It just wasn't allowed. But it's right. So just because it's just the elephant in the room, where no one talks about it. But yes. These are the swinging, like swinging. Yo. Do you know what maybe when you think even that it's my diseases? Even here, there's very high instances of STIs, especially during the say chlamydia. Especially my university students, the young guys, because that's what they do. One end up like they believe what they call pooling. So they go out to nightclub and they pool. They just sleep with whoever they meet there. They don't know the person. I know that happens a lot because I see it in my cave. But when I go to the mile, I know that I was monona maskakumba. When I go to Bunzana, what is Sarakunjuan? But when they came to the car, vanhu vanotoita nguva rikutozivana kudhara unotofanira vanhu vari vese wotonzwa watisara kundanzi don't care vachikisana rimo enomoto saka unogara kupi, where are we going actually, where do you live? Tobvunza kuti komasangana natanzi wow, is that possible? You don't know each other and you're going to sleep, does it matter? And then what I don't understand is women feeling comfortable going into a man's domain or usingazivi. This is how murders happen. How do you go to someone you don't know? But anyway, this swinging lifestyle, I think we've said, you kind of let in English they say, you are closing the barn door after the horse has left. So you allowed it, you can't change the terms now. So it's either you live with his terms, or you get out and you become the wife. Does she want, since murume wacho is not changing, what's the best thing is to sit down and talk about it. Onatonzwa kuti haasi kuda zveshuwa here and find options. Because there's a need yekuti aite nhumbu. Murume wayo achiramba achita zvaari kuita, because even akaita nhumbu yacho, ndiye she will be a single mother in a married home. Yeah. And I know people who live together. A friend of mine who used to live together, and she used to go to maintenance court. Kuti akatopuwa mari yemumba yekuti vana vaende kana achisuwa murume waari munayo mumba. Hey. Sure. Kutoenda kumaintenance court, kutomuendesa kumaintenance court kuti abhadhare mabills, abhadhare chi, asi mumba achiuya, ende futi kana achiuya mufuti pamatomborara naye. But so why do you allow somebody to stay in the house zvakadaro? I don't understand. Marriage kavana vanota sei vana vanzise vakanzwa kuti baba vabuda vanoblame mai, saka I don't want to be blamed, so aenda unomumangarira. But how do they feel when you have to go to court every month to get paid? They don't know. Azvikozi ma friction mumba. Kids who know kuti baba vaende for court. But do you think they would come home and never discuss or fight about it? I don't know. Maybe they need to do it in such a way that they don't even know. No, there's no way kids don't know. Because sometimes parents, you think kids don't know, but kids know. Because I can't imagine to Mumba Macho, they never talk about that or they never fight about it.
Yeah, maybe There's kids no will way. forget. And there's Maybe. no way kids wouldn't know. Kids know more than you people think. They know more than you think. You might forget, no, tinomuka na 3, totaura na 3 wanakarara. Iswame wana that singarari isusu. Saka, don't think that, please. But anyway, back to this one, my dear, it's up to you to know it and say either you continue with your contract that you signed before you went in, or you decide you leave. And don't try to mucha. Yakafungidza dzimba matenga shuwa muta unongoona ivhili pamwe papa pandimai vekuchechi vanotoone chigaro ende vachingoti hemene hemene vachisimudza maoko iwaya akadzara ringi dzakarembera ndopazvizere but that sometimes maybe that's why vanhu vachizogara musituation yakadaro, because I can't imagine myself that is a miserable place to live, and even having to have my conjugal rights with a person like that. nokuti unamboroorwa zvinonetsa kana tichiwacha from a distance. Vanhu achitaura zvandingambotaura mazuva ekuti kana tichiwacha bhora tigere mumaterraces, hawo mafolds atinowana antiflow tinopota kwari kutika bhora sei, nyange isi tisinganatsoziva marules ebhora unototinzwawo tichida kuti rabi angadadai hanzi inini pindai muground machikumutambe. Gire, that is why Andy Flo has been single all her life, because of such nonsense like this. I cannot take handina tolerance yacho. Hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu hanzi itandirwe imbwa. Kutouya kwaita uku kuzoona kuti sure aite se, but do you know what young woman, madam, 3 years maifara pamukazofoti mufunga moroorana makaita agree maybe we don't know assumptions kuti kuzoroorana even after 3 years dzacho dzamambofunge muchifambidzana muchasei muchienda kuswingi ena chamboza pamwe makasangana kuswingi ikoko iwe wasangana nemunhu ari kudhidha mumadhadha aremo iwe unofoti achabuda mudhidho rake abude mudhidho rake munhu anotobuda iye akuda iye murume wacho kana akuda zvokuregera anoregera. Since he still doesn't want to stop his lifestyle, this is your own chance of thinking what is good for you. Because unotanga kufunga pamwe pawakatotanga kuita waningiriki inonzi shades of grey. Christina Anna chose to be in that domestic relationship na Christian. Asakazvenga kubuda mairi aona kuti aichaita Christian akazofunga kamuchevera. Saka zvakwauri kana wakaona shades of grey akabuda Anna akaona kuti handichada, and now she was beginning to feel different and feeling my feelings. She left the relationship iyoyo achitambudzika man, she had fallen enough for him, but asade zvekuendeswa zvekurwadziswa izvo and so forth. Saka iwewe kana usade zvekuita swing left swing right swing left swing right back the choice is yours. Taurira baba kuti ini ndakuda imba ndakuda vana, inini handizvida kumanikidza nokuti handidi kukuchinja lifestyle yako. Itoshandisa inonzi psychology, reverse psychology. Iwe hakunomanikidza munhu kuti he ngatipe mwana chete chichichi unomuda, but at the same time you need to let him loose, because iye pachake is not yet ready kuti achinje lifestyle yeswinging. Inomunakidza because it's variety. Saka iwe wakuda kuti hanzi adye sadza mazuva ese haangade zvesadza. Iye achiri kuda raisi, spaghetti, sushi, zvamunoita izvo muchienda mafridays kana mafridays or masaturdays kuswinging ikoko. Iyo zvinomunakidza because it's variety kwaari, and maybe akatodananawo nevamwe varimo vanopota tionana mbichana zvavo siri kutomboita. That's why asingatotinzwawo lifestyle yake, but at the same time makapinda muchiziziva maini mukazvialawa kuti maialawa other people into sex life. It was okay. You don't just wake up in the morning woti handichada this lifestyle yamagara muchiita for some years. You have to sit down motaura. Hanzi namuta, this life we really have to take it seriously. We need to have values, standards and self-respect. Amen. I hear you. Mazvinzwa wapa anti inini handina zvandimbokwanisa kutaura kaatete nini nokuti that type of yokuita kunge see so up and down in the problem is it is just like a symptom ezvimwe zvinhu zvokuitika. Like I knew somebody and it's her right to do what she wants, and she could just decide that she likes that man.
decides kuti umwe ndokudheta umwe ndokurayana iko. And I try to say you can't do that. No matter what life will tell you, society will tell you, oh, you're a woman, you've got rights, you're better than before, you can do what you want with your body, you can sleep with whoever you want. But the truth is, a man, when it's time for him to settle down and marry, will not marry the person that he had one night stands with or booty calls with. That does not happen. And on top of that, we are black and we are African. It does not happen. And we can take here platform no. I can't do the things I do with the small house or people outside with my wife, because my wife I no respect for me in the house. I can't just bring small house and put small house character into house. As a wife, that's not a wife. So I think some of the things that have happened now in society has told us you're allowed to do certain things wrongly, assuming that that is what is going to happen. That it's not allowed, really. They tell you that to use you up so that way you think you are consenting to it. But when you come to the time you go to that you're not the person they're going to come back and say, oh, do you know I had a one night stand with so and so. I think she seemed like an okay girl. Let me go see if she's ready to get married. That is not going to happen. So, Askana, you, as Auntie Mucha very rightly said, self-respect. Self-respect. Love yourself. If you don't flow. Do you know what I think where we normally go wrong is uchida munhu wako and so forth. You allow it slowly. Yes. If you think this is gonna build up something, you love this person so much. Yes. Come on, man. We want to do it. My ningi umbati nekamtupo. My otodza kuti uyu anoita zvandikati anobvunza kuti hawo hai edhimafi akaramba kuroora musikana uya akati ndoda mukadzi ane self worth nerespect yake poti anongoti what you like I like. Yes. Saka tisava kana makapinda umu musirini makamaita inishiti muda kufadza dedhi. It's up to you. Hauna kuita mwana watoita zvakanaka. Usati wapinda chitaura, you need to revisit, you know, and regress and just try to start afresh kuti ndakapinda umu ndichifunga ndikumufadza mbatachata ambarorwa nditi after 3 years. But still the guy is not changing. Giving show respect yekuti ndaane mukadzi wangu I think things should change. No. He's willing kuti ngaticontinue saka kwaari there is no difference. Kuroora hakuna nebasa rese. It didn't change anything. No. Saka kana ukapinda uchiti uda kumufadza uchida kuti unzi you toe the line. But nhasi wakuchema, you know, inini satete ndinongokuti garai pasi nemurume taura how you feel now, and what is this take. Kana iye aramba akamira kuti no unozviziva ubako iwe unozviziva iwe ndakakuudza kuti ari ndakakuroora nokuti ndinokuda kufuza ndakakuroora handikakuroora tikatatu ndakakupa zvandikakupa handambopromisa kuti unozviziva hakuna ndinetsa mhani hakuna ukatonzwa atotanga kutarita ina handisi kutaura nyaya iyo I'm not talking about I'm not going to listen to that. I'm not going to because haasi kutoda. He is not going to change. Iwe zvakauri kuti ini naiwa inda kuda kuti kana zvakadaro indoda divorce. What time doesn't wait for you. Iye paanozopinduka ane 50 he can still start a family. Yeah, that's true. Whilst you mazai ako atotanga akamhanya akaenda kwawo chotombova dzosi akuna nyange ukaita sei hapana. Saka if this choice is yours wakapinda umu hatizeti wakapinda sesini twangozitangira kuti ndakarorwa tu ndikapinda whatever, but you allowed a lot of things out of love, or maybe I don't know what is love or what, or maybe it's a hold you wanted on the man kuti uri munhu anoita you know vanoti but I think is ndezvamataura izvozvo. It's a lesson to young ladies kuti and women kuti
don't come in and allow certain things which it is to perpetuate the relationship, because kana wangobvumidza zvinhu, don't think you can then refuse. That is where the problems start happening. Kuti ramba waitaura and waregedza, allow zvaunoda zvausingadi. Don't think that it is going to change when you're in the house, or when you get married, it will change. I've seen a lot of women get hurt and bitter because of that, because they thought if they allow it on the dating, then it means acha change. If mothers cannot change their sons, how are you going to be able to change somebody? You don't change anyone. You have to allow, in a relationship, you allow zvinofambirana nezvinhu zvaunoda right from the beginning. Which is why your Auntie Flo is not married, because Auntie Flo has got this much tolerance, like this, that much. And the policy yangu is straight to red card, akuna yellow. Yellow card. Auntie Flo. Varume vakatera vanzi musaterera Auntie Flo. Ndosaka vasina kurohwa, because in a relationship yese, it's about compromise, because ukada kutaura zvese zvaunoda iwewe, but remember kuti inokuzopedzera anti for a home to build. Mukadzi ndiye anozopedzera ngoona kuti zvimwe zvinhu, you know what, ignore, and then you just make it happen. No. Don't get me wrong, Auntie. I say these are the things that are deal breakers for me. A, B, C. Saka A, B, C zvikaitika izvi. And in that time yokuti ndukuti ndombokupa yellow card, tomboona kuti zvinofamba sei, is red card, bye bye. That is a bit harsh on my part. I am saying introduce yellow, and if is a bit harsh, no tolerance. Saka musatedzera. Mubona tete Flo vanopuwa maplayers anopuwa mayellow cards mairi asati apuwa red card. Indinotaura zvakanakira ndezvokuti ndinokuza kuti okay, Mr. Man, you've said you want to try Florence. Okay, let me tell you such. Okay, so me, my rules are 1, 2, 3, and then I'll tell you right now. Ina ndina yellow card, ndine red chete basi. Ndine red card. Saka bora ukadonedza munhu appeal. Apana appeal, because the next appeal is to God, but God and me were in agreement. Saka apana appeal. Apana appeal. Munozvaka handi ndokuziva self worth, but iye murume wacho apindawo anopindawo achizviziva kuti ndo zvakaita maiko kwangu. Saka iye also kupinda kwakaita anonzani, we all have all our traits and everything. Saka it's a matter of accepting something, but kana waka-accepta something nhasi chakukutsimbirira, it's only you who can take yourself out of that, because nyangoda kubvunza panapa iwo utoziva kungotsvaka validation, ari kutoziva mhinduro yaari kuda. Most people I found kuti vanoenda pamachat apa vatove neanswer kudhara, but vanenge vachida kuziva kuti mumwe munhu ari ini ndinongoti gara pasi nemunhu wako mutaure kuti inini zveswinging handichazvikwanisa zvechandiliya izvi, ini ndakuda hangu kuita row the boat. So yes, swinging here and there, on chandeliers. No, I can't do that anymore. Ini ndanafunga kuti ngatitange mhuri tichiri vadiki, ini handisisiri mwana mudiki. Zvakwa muri, saka unofungei nazvo. Mumwe wako makadanha 3 years, it means we are like friends actually before lovers. So mazochata for 2, it means there's something there. So you need to talk to your partner and movataura baba ndozva muri kufunga. Taura zviri zvauri kunzwa mukati memako. Obvious vanopindirawo zvavari kufungawo. No, that's how he feels. Akuona kuti afunge kuti iwe ufunge kuti aiwa haufaniri kupindwa chida. No, rega apindure zvaari kupindwa nokuti that's how he's feeling. Saka motaurirana, iwe mutaurire zvawakudaye zvino, kuti handikada zvokungoti apa ndarara patarara tichiita zvatinoita izvi. Ini ndakuda kuti ndive mukadzi womunomba ene tiite mutange musha wedu. Hamene kuti munofungawo sei. Zvakwa vari baba ava kuti vapindure. Saka isusu handitoti tete Flo mune questions mangani tikozoona kuti pane 2 tozvaita shu tozvaita chitatu so okay. Saka and Auntie Flo vachange vachingouyawo in and out on one of the days, but Sunday definitely ndendigere naAuntie Flo due to unforeseen circumstances. Saka I will miss her, because most of the time when I'm alone I get lost.
but I understand where she's coming from. Saka mama Wednesday kana vari okay, vanondijoina, but Sundays definitely tinenge tiri two panapa. So definitely I will be here. And I'll be looking forward to those Sundays. So Wednesday ndiri panapa ndichikontinua nema-questions akatumirwa saka ndichapuwa ma-questions. No, I'll be here with you, Auntie. I'll be here with you. Okay. Tichaita up to June, up to end of June. Okay, up to end of June. Auntie Flo vanenge vachineni saka after that Auntie Flo vanenge vakungoya maSundays or Wednesdays when she feels like it. She's not saying bye Wednesdays for good, but whenever she feels she has got the energy and the time to come and join. When she's not, she's not. So you shouldn't expect us on Wednesdays to be two of us. But I don't mind saying why I am not being able to do it, because it's something that I like discussing anyway, to make people more aware of situations. Yeah. Because I suffer from fibromyalgia, amongst other things. Saka, if you know about they call them invisible disabilities. Kuti munhu anenge achirwara ane zvinhu zvaasingagoni kuita, but you can't tell because I don't have a missing limb. Kuti munoona kuti ana ruoko. Okay, I can see why she's doing that. So I have to live with that. So it's really hard for me to do things because you're always in pain, you're always tired. Sometimes I don't sleep for 3 days and all that. So everything just makes it worse. So I found in terms of the commitments that I have, I think I've bitten off a bit more than I can chew. And with what I'm trying to sort out medication because it's been going on for 10 years. So we're still trying to find out exactly how they can help, because Mutauro it's not responding to medication. I'm even on like my opiates. I've got like fentanyl and still doesn't work. So things like that. So that's why I said I want to step back. Sometimes I might be okay and then be able to come, but it's not because I don't want to see with you guys. No, it's because of that. But I also like to highlight it because I think a lot of people suffer in silence, and they suffer in misunderstanding because people find it difficult to understand. Because Kanamakandi Tarisa, I look normal, so you won't know that actually she's in pain. And then people think, if I say, I'm not feeling well today, you think, oh, she's just unwell that day. No, I'm unwell every day. It's just that day you get used to a certain level of pain, which is what your normal is. And then there's times when it goes a bit higher, which is when I say I'm not well. So just to let people know that, yeah. Saka mazinzwawo kuti Auntie Flo nekuti vane rudo havo rwokuuya kugara pano. Sometimes we say so, but she loves to be here kuti tibatsirane, vachibatsirawo, tichibatsirana mucommunity. Saka muramba muchivanamatiravo, nothing beats the power of prayer. Tiramba tingonamata kuti nerimwe zuva kana chakabatwa nemunhu, munozviziva chakabatwa nemunhu chese chinopera. Saka tinongoramba tivanamatira kuti hakuna nohwina. No weapon formed against us shall prosper. Our words say so. Saka hapana munhu wenyama, we fight principalities of darkness. So munhu wenyama uyo anoramba achiita zvaanoita sahanzi, hakwanisi munhu. So tinongamba tinamata, nothing beats the power of prayer, guys. Vanamai ngatinamate, tinamatira Auntie Flo. Vagokwanisa kupota vachiuya pano zvimatipa matestimony. Sendai mahati nemahati ari kutumirwa Auntie Flo so that you can get warm. Send mahati nemahati to Auntie Flo so that you can. I will meet you on Wednesday when she's not there, but I'm gonna make sure I enjoy this thing with her. And she will always be there. I know that. Ndiriko kumaterrace, don't worry. Vanenge vakagara kumaterrace vachitaura kuti bhora rina kurohwa mushe vachida kuti tina mudariro. Uchabva kuchiko kuendera bhora. Saka thank you people. Tatozogara. Saka ma-questions tuma mwachaticontinua next week. Handisati vanogona kumbotaura ma-question acho here katozongovataura musi wacho iwoyo. Pamwe handisi ndogona kuaisa kana vachida. Saka tangoisa pagroup, tingoisa ma-questions iwayo tione kuti pane ma-response mamwe anombouya here. Kubatsirana, vanhu havari kuda kutobatsirwa zveshuwa. Batsiranai nenasisi vamwe, women who work together, there's always success. So Auntie Flo, inini kuenda kubasa uku sezvo vanhu vese vanozatosevenza ndibvanire ndiro takura. So takuti vanhu tisarai, but mogona kwaoneka, then totumira mahugs nemakisses and boom. Okay, maita henyu atambonakidzwa
zveshuwa Caroline unombotombowarairwawo uchimbotaura chimbozwa nevamwe mulaunje anti-grey inonakidza zvikuru. Saka yes, lisale kahle, sizalibona ngoLwesithathu, tichakonai neWednesday. Muye makawanda mukokana precious memory muri kupi? Tichakuteverai, ndiri kuuya inini kuzokutsvagai. Vateverei. Thank you. Mucha vachaisa anti-flow questions pagroup. Pagroup paunoisa padiaspora. So muzotarisa peni mugare magadzira muye nemhinduro mubatsirane nevanhu. Kune vada kubatsira dzataurwa mbiri, you are free to follow up and please mubatsiro vamwe vedu. I want to thank you and toti mukabwe kubvira pana anti-flow wacho nesu vamwe nemakumbo nevamwe vari vapapa vasiri kuuya vari kurwara. May you be covered with the blood of Jesus and muchengetedzwe nacho zvatasangana zvemusi wechitatu. Ndini wenyu Tete Gire naTete Flow tinotumira makisses kune vari kushaya makisi uyai mupote